镜头来英国伫去年通货膨胀率是创下15年来新高。最近这半年，英格兰银行调悬基准利率，要对抗通货膨胀，却害到税厝的租金，也有厝贷款的利息愈来愈高。算算每年有真侪家庭一个月要加纳贷票2万块买厝的贷款。目头角角伫看文件，61岁英国民众詹姆斯因为健康问题无法度去工作，对着当地厝租、伙食费甲另外费拢真贵，政府救助金已经无法度来应付生活开销之下，伊只好向慈善机构来寻求协助咯。My rent keeps going up and up and up and up, and I don't understand why. Every year since I've lived here for over 10 years, it's gone up. 真侪英国人厝贷款排进档，薪水1/5提起缴厝贷款。加起阮若个加英镑汇率起阮若摆，抑过通货膨胀也是真悬。预期英国央行会继续采取紧缩政策，造成民众厝贷款负担加重。由英国贷款大部分采取2年到5年期的固定利率。政府估计将有250万贷款户会在明年面临到期搁再融资，到时阵恐惊将近一半家庭每个月还钱金额会加500块英镑，折合大约2万块的贷票。I'm extremely concerned that we're just going to see more people coming to us saying we can't pay the mortgage, who would have never have thought of needing that kind of help. 在南半球的澳洲相关面临生活节奏一直起的情形，即阵冬天的期间，有一寡住伫的偏远地区，也是经济有困难的人穿袂少、无较够的衫裤。最近就出现行动衣柜，为民众解决这个问题。Are you shopping for anyone today, or? Yeah, for my husband, for me, so we're very happy. 行动衣柜向无同有名的品牌出力赞助，提供有需求的民众免费摕到全新的库存的衫裤，同时避免卖出去的衫裤互稀释，大大减少浪费的行为。公视新闻牛间编译。